I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me because, unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalisaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis. Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen, if you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure. Why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir! Найдите кости динозавра и отправьте Деборе их координаты. Эй, сюда иди. Как мне их узнать? Давайте посмотрим, поищем. Не знаю даже как. Так. Дебора МcGinnis попросила вас помочь ей отыскать кости динозавров. Сведения о местонахождении костей вы можете отправить Деборе из любого почтового отделения. Вау, костей динозавров найдено 0 из 30. Замечательно. Так, получить награду. Так. Ну, я думаю, посмотрим, где они находятся вообще, эти кости. Как их искать даже. Хотел бы я знать, блин. Что за кости? Какие кости? Что с ними делать? Я даже, честно говоря, не знаю, где их искать даже. Карта просто огромная. Где моя карта? Да, давай рассмотрим. Идем сюда. Come in. Yeah. Вау! Найди Дебора. Да, вот это вот случайные задания, конечно, это интересно. Некоторые задания легко выполнить, а некоторые не легко. Не ори. Swanson, you hear me? Давай поищем. Come on. What's the hold up? Play your damn hand. Искать. Play it. У нас сначала здесь посмотрите, интересное у нас. Потому что здесь всегда можно что-нибудь взять. Вот, например, баночки всякие. Все, это максимально у нас предметов тут. Здесь у нас что интересного есть. Обыскать ящик можно. Прикольно. Это, кстати, интересно сделано. В том смысле, что ты можешь обыскать все, что угодно, где что есть. Ни хрена. Это бомжи какие-то. Ничего не оставляют. Даже в письменных столах. Да, пусто все. Ладно, пойдем пастора искать. Надо с ним разобраться, по-моему. О, народ, здорово. Mr. Morgan.
I took your advice, sir. I took your advice. Then your god has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I am free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him. He's finished. None of us forced liquor down his throat, friend. I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or deal with business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get along? These are good men, Arthur. They're children of God. They're children of God. How's about you playing his place, huh? That seems fair? Fair? Sure. You want a game? Хочешь сыграть? Нет, я I не can't, partners. не могу, парень. I don't mean to spoil your fun. I got things to do. You sure? Quite sure. I gotta get him out of here. Иди его отсюда. Come on, Reverend, let's get you Сейчас я отведу home. домой. Where'd he go? Куда он делся? I don't know. I was talking to you. Смотри, он выполз. У тебя на Gentlemen. глазах, дурак. Reverend! Reverend Swanson! Where'd you go? Excuse me, I'm sorry. You see a drunken idiot, a priest, wandering about? Sure, we saw him, Видели, запах его smelt ушел. him, Держась с ним and подальше. avoided him. He went that way, I Он think. пошел в ту Thanks. сторону. Guy looked kind of crazy, mister. You have no idea. Сумасшедший. You crazy? What are you doing? Что вы делаете, ублюдки? Вот он. Hey, get your hands Берите off его в him. руки. Say a word. You'll keep. Слова не говори. Вали. You stay out of it. Get your hands off him now, you son of a bitch. What the hell is your problem? He's with me. Oh my God! Killed him! I'm gonna get the law on you. Ну, где моя лошадь? А, лошадь нельзя вызвать. Замечательно. Hey, you! Воу, ты Get back here! подпустился, чувак. Это значит, хватает. Замечательно. Он видел убийство и теперь хочет доложить. I said stop, damn it! Okay, okay. Please, don't hurt me. You tell anyone what you saw back there? You're a dead man. You understand me? Yep. Go on, and remember, not a word of this. What's your game? Aside from smelling funny. Скотина. Now what? Where's Да потерял Reverend? пастора. Опять ты его потерял. Да елки-палки, а. Какое пастора теряем, который раз уже. Блин. Нехорошо. Нехорошо терять пастора. 2 раза подряд. Блин. Как так? Вообще, я хочу... Reverend! Он наверху. Ну вот стопудово. Не бывает такого, чтобы он где-то был близко. Наверх. Где-то вот. Таковая. Okay, girl. Yeah. Знаю, ты сможешь забраться. О-о-о. Come on, a friend. It's just a simple mistake. You can still be saved. Блин, не очень хорошее место он выбрал, конечно, где это вот What have you done with your foot? It appears to like this place and wants to stay. замечательно. Там поезд еще. Get your foot out of here.
Twist your leg, you drunken bastard! Help! Help me up! Get it! Come Это было круто. Thank you, sir. Oh, no, you don't! What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like There that? was a goddamn train, you crazy bastard! Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry. Он еще извиняется. Охренеть. I wish I was different. Невозможно, а? Он бы хотел быть другим, но не может. Так и бухать меньше надо. Let's get you home. Home. Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret, who's Margaret? What? Да, он не сможет, конечно, ехать, точнее идти сам. Поэтому его придется везти. Close the drapes. Will you shut up? Подгрузим этого чудика. Охренеть, он его кинул. Let's go, girl. Ну, поехали. Yep. Кстати, да, чем больше груза на лошади, тем быстрее она устает. Вот в чем дело. Можно, кстати, сходить поохотиться на этих самых животных. Hey, Ну, я думаю, пока shut не it стоит. back there. Нужно, наверное, сюжет его проходить на легендарном уровне. Don't mind if I do. А, мы в этот самый деревню скачем. Ну да, да. Цыгане свои. Как обычно кто-нибудь против, нет? Удивительно, никого нет на охране. Да ни хрена нам ее привязывают, хотел бы я знать. Ну ладно, приезжать сразу, значит привяжем. Припарковали. Еще сигнализацию надо поставить на эту лошадь, чтобы точно не угнали. То вдруг, блин, угонят. Вязать он ее, конечно, классно, блин. Ох ты, куда тебя нести? I was wondering when he'd show up. А, я все думал, когда он появится. Ага, положить еще пастора на кровать. Нормально. How's it going? Может, он еще колыбельную успеет с пастором этому, а? Там его швыранем, блин, пускай валяется. Нахрен. You better sleep your way to salvation, my friend. What happened? Just Все как usual. обычно. Poor bastard. Exactly. И именно Well, thank you, Mr. Спасибо вам, Morgan. мистер Морган. I'll keep Я an за eye ним on him. присмотрю. He was lucky На сей this раз time. ему повезло. Real lucky. Очень повезло. Наверное, да. Первый раз я его не достал, конечно, каким он был. Кстати, можно пойти патрончики взять. Почему здесь по патрончикам? Интересного. Вообще, что у нас здесь есть? Ни хрена у нас тут нет. Ну, это понятное дело. Ладно, надо продвигаться дальше. К следующему заданию идем. Лошадь автоматом отвязалась. Именно так. Так, следующее у нас задание. Куда бежим? Куда мы метим? Я думаю, наверное, все-таки... Дальше попросил вас вызволить Микку из тюрьмы. О, вот это будет интересно. Перестрелочка, битва, война, как ее еще назвать, я даже не знаю. Ну, сейчас разберемся. Ладно, куда нам? Ага, дорога у нас, конечно, не туда, но мы надеемся, разберемся, куда нам бежать. Я думаю, здесь побежим. Пойдем, родные.
Ой, ни хрена вас. ДТП, кстати, здесь прикольно можно устраивать. Причем самый прикол в том, что они сразу же погибают, а ты выживаешь. Это просто нечто. Это классно смотреть. Так, опа, опа, опа. Воу, чувак! Prison transport. Keep clear. Это не тот ствол, ё-моё. Так, где кто? А, здесь. This isn't right. Let me out of here. It weren't my fault. I don't deserve to be locked up. Like we haven't heard that You before. a woman! Stop him! Yes, child. You're finished. Садись. That's О, it. There you да go. нахрен пошел. Please, please don't leave me in here. Ну вот и законников долбанули, блин. Oh, come on. Let me out of here. Ugh. Бакса, нормально. Да заткнись ты пока. Please, please, I'm begging you. Отлично, грабим, как обычно, You грабим. bastard. Ты ничего не забыла, тетя? This is why I hate human beings. Ну давай поговорим, и чё? Да ты еще Whew, thank God for that. You freed me to kill me? Стой! Тихо, я тебя что, зря освободил, что ли? Стоять, я думаю, ты мне хоть что-то дашь. Ах, ты убежала. Ну ладно. Хочешь побегать? Давай побегаем. Я согласен. Так ты далеко-то не убежишь, дурочка. Да чтоб тебя. Ладно, не хочешь по-хорошему, будем по-плохому. У нас здесь люди-то есть. Сдохни, падла. Че мы ее ограбим? Че мы найдем у нее? 10 центов? Хрена у нее нет. Ну, палки. Зря только бежал. Вообще я хотел ее поймать на дистанцию. Ладно. Нет, так нет. А нет и сюда нет. Отлично, мы еще поднимаем. Ладно, погнали. Надо на задание. Так, на развилке мы уходим направо. Ой. Самое что интересное, я редко вижу поезда такой. То есть где-то по заданию, да, я их вижу. Какие-то задания, как еще на чем. По сюжету. А так, чтобы они катались, я их не вижу. Воу! Ничего не было, точнее, ДТП. Дорога разбитая. Вау, что там у нас интересного есть? Здесь у нас задание. Okay, then. Давай посмотрим, что у нас здесь, да? Глянем. Вон чувак у нас здесь. Вау. Do you smoke, sir? Здорово. Sure, but perhaps not as much as you. Oh, no, don't worry about this. Actually, take some. Take a couple of packs. Take a few. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. Cigarette cards. We've got. Yeah? Well, get them out. Let me take a look. Come on. Picture card? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. Nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these babies. Sure. It sounds, Thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke.
Благодаря которым... Oh, О, и еще and the amount of деньги. money? A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Вот, взгляните. Gunslingers. Over here, Да. circus freaks. Yes, yes, yes. Да-да-да. Meow meows of the desert. Лестницы, So rare. Такие never knew. я и не знал. Sure. How Да, much? Сколько? Well, it depends on the rarity, Зависит от sir. их Oh, редкости. of course. Yeah. You know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. You'd pay me. Вы за них заплатите? A fair price. Now you send them to me right here. Phineas T. Rampart. At your service. Вау. I gotta run. This is my train. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. Он обладает ценностью. Охренеть. Сколько там у нас карточек надо было собрать? Смотреть карточку. Так. Ладно, погнали дальше. Yeah. Ох ты! Чёрт, какой ужасный. Смотри, есть еще какое-то задание. Мы сейчас здесь заскочим, посмотрим. Где-то кого-то чего-то тут. Не знаю, что-то. Дело это, по-моему, неразделенная зона, да, у нас? А нет, вопросик есть. Значит, нам наверх надо подняться. Давай, лошадка, пока сейчас удобно. Just don't understand this at all. What's the problem? В чем проблема? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. Понятно. I ain't got time for No, wait! Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Maximo Cristobal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. А где они все? I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima sapphire. Well, good for you. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jackhole gang. They rob banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh? Well, rumor has it they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created 2 maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes! Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Ну, за 10 баксов, почему бы нет? Можно ее купить, а можно его ограбить. Что делать? Well, $10 and it's yours. Well, I'm interested in the map, but not so interested in the haggle. Why don't you just hand it over instead? Yes, you're funny. Listen, give me the map. I'm done asking. Oh, no, my, here, take it. Just let me be. Да? Извини, парень, ну, так делать не пойдет. Где карта? Смотри-то. Замечательно. Зачем я еще буду 10 баксов трогать? Так, что у нас по карте? Гора, спуск, какие-то горы, дым, 2 горы, 1 гор туда вниз. Вообще хрен пойми. Какая-то деревня. Просто нечто. Я так полагаю, что-то какая-то хрень. Ладно, сумка.
лошадка сбежала, конечно. Можно шляпу взять, ограбим его, конечно. Что у него там по бабкам было? Ну, к сожалению, человек не смог отплыть 5 баксов. Взяли помаду, с ее помощью можно помолодить волосы. Странный чувак, странный. Зачем мне волосы эти помолодить? На бабу похож. Кстати говоря. Вот это не это местный, да? О, это там место. Хотя так хотелось. Все-таки идем на здание, ну вот, кому как нравится, можно, конечно, было бы заплатить 10 баксов. Если можно взять и карту, и еще 5 баксов сверху. Да, я понимаю, блин. Но тем не менее, да. Здесь интересного. I hope you ain't looking for gold, partner. I ain't seen so much as a fleck round here. Hey, give me some goddamn space here, will you? Самые ноздри. Just curious is all. No need to get rattled. Get away from me, you... Ну вот опять убийство. Ну я вот не хотел я убивать его. Ну а чё? Я пытался с ним поговорить, а он не захотел. Бренди взяли? Ну да. Что у него есть? Интересного. То есть золото тут спрятано. Нет? Ни хрена нету. Ну серьезно, ну ты, блин, прикалываешься, а? Ладно, если что-нибудь хоть было, а то вообще пустой какой-то. Так, продолжаем наше путешествие. Маленькое такое путешествие. Но тем не менее. Это не маленькое. Блин, дорога, заданился, а? А еще там нельзя сейчас провести по времени. Так, что у нас светится интересно? Успокойся, тихо. Куда ты? Ой! Собака серая еще свидетели, блядь. Yep. Сейчас. Главное, чтобы нас не видели. Главное, нас не видели. Пускай не последует, а кто там что там врезался. Это не мы, это был не я. Да, в темноте ни хрена не видно было. Я его не увидел и резко поворот совершил. Врезался, впоролся, ну и да. А по-другому I need assistance! Оба-на, Please! Sir, please stop! Oh, I beg you! Oh, I'm in bad sorts here. I took a little jolt and I managed to get myself hopelessly Где ты есть? Я ни хрена не вижу. lost. I'm staying in Strawberry. If you could just guide me back. Ёлки-палки. А, вон, нашел. Hide yourself, partner. Can't think of a good reason to say no. Oh, thank you, sir. Well, after you. What possessed me to come out here, I'll never know. What are you doing out here anyway? It clearly ain't your natural habitat. Ну и... Ну ладно. No, I'm just visiting. I'm from New York City, actually.
Пошли. You don't say. Oh, yes. There was some talk at the country club about this burgeoning little resort town called Strawberry. So I thought it might be quite the trip to see what all the fuss was. Perhaps make a few investments while it was still undervalued. Turns out I was made the fool. Not enjoying it, then? It's a town of splinters, if you could call it much of a town at all. I'd hardly step off the carriage and I'd taken in the whole place. I suppose some might call it charming. Let me tell you, charm is not worth much these days. You show me a timber frame shack and I'll show you Broadway. And meanwhile you have this mayor, a quite intolerable blowhard. A little bespoke woodwork and he thinks this is a cultural hub? The man's completely deluded. Well, I should give him some credit. He must be quite the salesman. He did get me out here after all, more fool me. Now I'm tromping through the leaves and the muck with some cowboy. No offense. Little taken. Влад, как тебя вести, интересно? Давай посмотрим. Просто ради интереса мне... Вау, ну так, прилично его вести туда. Oh yes, this does look familiar. Здесь, мне кажется, уже был. Конечно, наверное, ты был. Вот, кстати, от первого лица прикольно сделано, конечно. Реально, как в GTA 5. Ну, графика у меня, конечно, не на максималку, но тем не менее, неплохо. Неплохо, я бы сказал, даже для Red Dead Redemption на ПК, даже с ее хреновой оптимизацией. Ну, и тем не менее, ребят, это очень даже классно сделанная игра. Не знаю, почему многим это не нравится, но... Oh, are we close to town? Что, город уже близко? Очень близко. Особенно для тебя. Блин, вот как его тот самый... Sir, you've rescued me from the depths! Вообще не говори. You seem quite the resourceful sort, sir. If for some reason you plan to spend any time in Strawberry, you may want to look into that gabbing mayor. Something is definitely off with him. All right. I'll keep that in mind. Да. Где этот придурок? I never thought I'd be so happy to see this pulp heap. А где тот чувак? I won't complain about New York again, let me tell you. Еще бы ты пожаловался на Нью-Йорк. Еще бы пожаловаться и все раздать. Город Строубери. Клубника, короче говоря. New Yorkers. Jesus. Господи. Никакого, мерзнет. Ладно, чувак там где-то. Город назад. Так, привязать лошадь, чтобы не знали. Easy. Well, pressing matters and whatnot. Hey, Keep it moving. Старайся быть поосторожнее. Oh, brother. Разбили машину, короче говоря. Ладно, нам, думаю, сюда. Эй, сова, открывай! Yep. Hello, sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang. Colm O'Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, 2 men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mix, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Так, значит, у нас здесь 3 человека. Спасибо, шериф. Let me out of here, you maggots!
Идите Мику и поговорите с ним. Замечательно. Мика, я так полагаю, где-то в доме в этом году. You think these bars can hold me? You hear me? Arthur! Hello, old friend. Had a good time, did you? You going to get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. You gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Maybe that steam donkey over there still works. Паровая лебедка работает. Почему его просто нельзя пристрелить? Хочу это я знаю. You got any dynamite? Это что ли лебедка? Yes. Hook that over the bars. See if you can pull them off. Пошли. What a modern disaster this is gonna be. Just pull that lever. Come on. Прикольно. Вот это вот мне о чем нравится. Очень нравится. Ага, рычаг его. You hurry. There'll be more law here any minute. Ага. Ну да. Чувак, не приходит. Let's get out of here, come on. What the hell are you doing? He wasn't O'Driscoll. I knew you would stumble around the eyes on you. Come on, Arthur! Wait! You're gonna win! You killed me! What are you feeling better? Ah! Can somebody send out a man for me to fight? Don't go that way, let's get the hell out of here. I got some... Монтана, где моя Монтана? Нет? Нет? Не она. Ладно, короче. Unfinished business! Trust me, Morgan! Trust you? You have finally lost your damn mind. Я этот затупил, да. По мне так еще тяжело тут немножечко так стрелять. Я немножко подтупливаю, конечно. Но... Don't go that way. Let's get the hell out of here. I got some unfinished business. Trust me, Morgan. Trust you? You have finally lost your damn mind. Let's get out of here. Keep moving, Arthur. Goddamn maniac. I should have left you to hang. You're in it now, Morgan. What do you want to do? Get up from that. I'll kill this whole town if I have to. We should be long gone by now. They got something of mine I ain't leaving without. Should have left me. Let's end this. Finish these bastards. I don't go down there easy. Look out! We got more coming in. I can see that. Who else wants to step up? Come on! Let's go. Where are we going? Making a house call. There's more of these morons. We really should get out of here. Calm yourself, woman. Like I said, I need... Get out here!
Чувак, бежишь куда-то. Ты решил прятаться в этом же городе? It ain't Skinny, Micah, it's Norman. Oh. You always was a letdown, you fat sack of crap. Excuse me a minute, Arthur. Вообще, идиот. Hello, Maddie. Did you miss me? Я пока там это, я по разбору. They had something of mine. My guns. I showed him. And I'll show the rest of this town. You have really lost it this time. Take it down. Воу, мимо. Попал. It's time. Drop it. You're as good as ever, sucker. Come on, Morgan. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не понимаю. Come on. Let's clear him out. We got something all lined up for you. You're dead now. I'm gonna stand on your goddamn corpse. Keep shooting. Don't give up on me now. Got him for you. Up here. Come on. I'm sending that crook. Where are you going now? You want to get out of here, don't you? Come on. What the hell are you waiting for? Reckon it's time we get out of here, Morgan. Now you want to get out of here. Вот бабло. More of the bastards! Join the party, boys! Мне в голову, что ли, Это Микки в голову попали. Охренеть! Вот это новости. Ладно, валим нахуй. I don't have much choice. More of the bastards! Join the party, boys! Hey, too good for you fucking bitches! More riders! Oh, damn it! You're gonna pay! You made a mistake getting on the bad side. Okay. Let's get out of here before we get Да, any я more on понимаю, our конечно, tail. плохо не стреляю. Это Yep. есть. That was some good shooting, Morgan. Whew. I gotta hand it to you. What the hell was that you pulled back there? Got a bit wild, all right. Wow. Немного. Making a house call in the middle of all that? God damn it. Ain't much I care about more than those guns. That much is Я понял, clear. что это был за... Who was that fella? Skinny? Точно? Yeah, Ну, мы- we ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had. Я начинаю And you ожидать owe Lenny, этого too. сделать. За тобой теперь... If he hadn't found us in time. Yes, you will owe me thanks profusely, I promise. Благодарю. Yeah, well, you're lucky Dutch has got your back. Открывай. For some unknown reason. I think we finally lost him. I hope so. I'm giving you a holster. It's my way of saying thank you. And thank you. Спасибо. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny.
Why you act all sour all the time? Well, you ain't funny at all, so why you gotta act like the court jester? Listen, I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp around back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Правильно. Еще и мне что-то при этом. Ага, обязательно. Прям вот жажду увидеться с тобой. Справочник обновлен, вторая кобура. Что нам там пишут? Давайте посмотрим. Что нам про вторую кобуру рассказывают. Позволяет хранить 2 единицы лишнего оружия и стрелять из них одновременно. О, это классно. Реально классно. Так. Сейчас мы... Да, уйди. Так, я хочу второе оружие выбрать. Что-нибудь. О, обрез, пистолет. Это что у нас? Это у нас револьвер Флако. Пистолет Миднайта. Обрез и еще один пистолет. Отлично. Почему я не могу взять, допустим, двуствольный дробовик? Что у нас там еще есть? Магазинный карабин. Так себе, конечно. Двуствольный дробовик, у него и дальность лучше. У него урон выше. Ну, дальность меньше. Итак, когда город на особом положении, на его улицах больше законников, вы снова каждый герой, если подойдите на глаза. Ну, это как обычно, в принципе, ничего нового, но... Хо-хо, какая территория большая за нами бдит. Прям огромная, я бы сказал. Дач велел нам попытаться спасти Шона от охотников за головами, удерживающих его в Блэк-Уотере. Да, это прикольно, конечно же. Блин. Так, я дорогу не наметил. Это не есть хорошо. Вау, через реку, через горы. Что ты мне какую-то херню дал, Самовзводный револьвер я хочу. Допустим, этот. Вот это я понимаю. Лучший ствол, который у нас есть, из револьвера, из пистолета. Я разделился со всеми и со вся. У нас есть есть. Опа! Зеленые! Я просто увидел, что к нам почта пришла. Давайте заглянем. Hello there and welcome. Выплатить штраф и чё? Сколько стоит штраф? Costing you a pretty penny to repay your debt. Вау, 245 баксов. Да ну нахрен, никогда. Идите в ЖЖ. Идите куда подальше, короче говоря. 245 баксов. Охренели, что ли? Так где такое видно? Это грабеж средь бела дня, нахрен. Я не знаю, как это называть. Реально грабеж уже средь бела дня. Да, покатили дальше. Чего-нибудь мне не повезет. Сейчас бы еще бы одно задание выполнить. Было бы неплохо. Здесь давай, глянем, что у нас там. Здорово. I think I have it. Hello. Oh. За сердце хватает. Hello. Quite a day, isn't it? Чудный денек, да? Sure. Ну так, кстати, ага. What a country. Да. I'm working on a Я project. работаю над проектом. Photography. Я фотограф. Yeah, I guess Я that, man. догадался. Of course. Разумеется. Wildlife. Дикая природа. That's my Вот thing. моя стезя. Well, that's what I want to be Или my кто thing. должен стать моей If I стезей. have to take Если another меня picture еще хоть of раз grumpy посмотрите, housefrau or сварливых pompous middle-class блогеров, burger, I will а feed блогеров, myself to the lions. блогеров, ну да, их Stand тоже. here. Станьте здесь. Here? Just Здесь? Прямо.
There. Вот здесь. Albert Mason. Альберт Мейсон. Arthur Morgan. Pleasure. Артур Морган. I'm trying to find and capture images of our great predators before our greatest predators. Kill them all and stick them on some clubhouse wall. Good luck with that. Yes. Not the easiest. Задача не из простых. But, well, I love a Я challenge. трудностей не боюсь. The trick Хитрость в том, is to leave a big load of meat большой and relax and pray they don't mistake me for lunch. Oh! Good heavens! Боже, My bag! That thing is robbing me! Oh, good heavens! Don't worry. не волнуйтесь. That thing is a Как cow. сказать, Sneaky one, где too. он? Wildlife photographer. Я его видел. Он наверх он побежал сюда. Достанем сразу ствол. Не тот. Это не тот ствол. Где это, Галя? Я сюда побежал. Вон. Что гаденыш, а? This is what I'd call a robbery gone wrong, Coyote. Замечательно. Вернемся к Сумку Мейсона. Кстати, вот здесь интересная местность, так сказать, а? Надо будет как-нибудь сюда повернуться. Ну ладно. Но сумочку Мейсона, как говорят, нам вернуть. Хотя я бы не возвращался, хотя бы без нее тоже. Восток, блин. Воу, тихо, 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 тихо. Далее, сумка такая не маленькая, такое еще есть, блин. Охренеть. Well. Так. Got it. Ваша сумка. Oh, thank you. О, Thank you, спасибо, sir. сэр. Bag full of meat will tend to bring out the worst in the local population. You are a gentleman. The bag also had a lot of my supplies. You've saved me days. I can't thank you enough. Thank you. Don't worry about it. Переживайте. You take care, sir. I ain't the one trying to get myself eaten. I realize I am a fool. Forgive me. Forgive And me. thank you very much once again. Большое вам спасибо. Ага, погоди. Да не за что, знаю, идиллия для дилетантов. Отлично, замечательно. Меня это устраивает. Где моя лошадка? Тихо! Коняга! Да обгоняй ты эту хрень уже! Ты куды? Вот она! Куда пошла? Через какие горы? Ты там убьешься сейчас! Вернись, дура! Охренеть ты вышла! По мосту за этой повозкой не вариант было ехать, а? Вот это нечто. Говорится. Ладно, не будем там прыгать с оврагом. Я объезжу такое время. Нет, так. Право, влево. Лево. Отлично. Вот, вот переводичку мне нравится. За нами 245 баксов. За нас требуют здесь. Ладно, надо чуть дальше. Там дальше сразу ничего не будет. Да, это понятно. Классно, весело, ну, блин. Будем так. Отсюда. Да тихо, тихо, не прикайся, дорогая. Okay, girl. Он требует 145 баксов. Вы что, прикалываетесь? Чтобы выполнить задание, вы мне предлагаете заплатить 245 баксов, что ли? Вы что, прикалываетесь? Хорош.
How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No, I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Just keep your eyes open. Where is that little Irish pest? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Anyone been in the Blackwater, see how things lie? The place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch, Isaiah. Oh, we got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side, and then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure, well, we'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Yep. Let's head upriver and find this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Might you wait for me? Look, I think that's our boat. All right, gentlemen, follow me. We'll follow them, nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Come on, let's keep them in sight. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Pick up the pace a bit. Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Oh. Так, наверное, есть что-нибудь там. Поели, прикольно все. Нам пистолет. Обрез мой магазин. Да, вообще хотел. По карте где мы их можем поймать? Либо... А, они вот сюда куда-то. О, здесь нас ищут розыск конкретный в Бэквотере. И там
точки в небольшой. Здесь мы вот сейчас, скорее всего, думаю, перейдем, и здесь вот мы их встретим вот в этой точке. Нам недолго идти за ними осталось, в принципе. Потому что они, я смотрю, туда были. Look, they've stopped. All right, let's take a closer look. Binoculars, gentlemen? Так, нам нужно так, бинокль. А где он у нас? Хотелось бы знать. Нет, предметы. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Axe Skeletons, boys. But I hear they're a big crew, and wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. О, да. They're taking him up the canyon. Собрались вести его по каньону. Вау, наверх. Ага, там There's Charles on the other side. с другой стороне. Let's go. What about the other two down there? Пойдем. I've got an idea. Follow me. Стой за мной. Давай, я так полагаю, вниз, да, вам надо? Huh? Кто бы сомневался? Нас четверо, их четверо. Не-не-не, этот ствол, вот этот ствол. We should do this quietly if we can. That's it! Ой, я тихо не сделал ни хрена. Да, бывает, бывает. Я не люблю... Я не люблю играть в стелс, я люблю именно стрелять. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure, well, we'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost good and proper. It's a big country. I hope so. Вот это гадство. Yep. Вот это издевательство. Ладно, дубль номер 2. Переборщил. Follow me. Let's see if we can track down this boat. Маленький, так сказать, проблем. There, look! I think that's our boat! All right, gentlemen. Follow me. Ладно, я надеюсь, они сами добегут в этот. We'll follow them. Nice and easy. Yeah? Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Come on, let's keep them in sight. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Push up, come on. Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Я ж не знал же, о чем идет. Эй! Нельзя так резко убивать всех подряд. В одном задании здесь не было такого, чтобы все было тихо. Да, я уже понял. Hey, they've pulled into shore. Get your binoculars out. Let's see what we're dealing with here. Я ж достал бинокль, что за хрень.
So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skeldon's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Так, ну это будет спрятаться за камень. We should do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Get your knife ready. Keep your head down. Stay here. Okay, let's move down. Don't cross until he's got their attention. Hold up, he's doing his thing. Gentlemen! Gentlemen! Excuse me, dear brothers. My wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. She's taken a turn. Where is she? Okay, come on. Stay low. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Calm down, mister. I can't. I'm having a fit. Come on, let's get up there. A pleasure as always, gentlemen. I think you have it from here. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with. Qué lindo los buchigas. Come on! We need to get past these sons of bitches! Stay the hell back! Shit, look out! Kill him! Shit, look out! We got visitors!
far. The camp's up this way. Come on. Charles, you take the right. I'll go left. Okay. Take him down! Goddamn army of these bastards. How much is Sean's bounty? Maybe we should try it. Still time. Move up! Come on! On top of the tower! Who's got a shot on him? Kill that bloody bastard. Let's get at them now. We got more coming down the hill! Look out left! On top of the canopy! Look, they're running away! Okay, let's get Sean. Потому что все это пригодится, потом где-то можно будет продать и на этом нажиться можно. Вау. Ну, серьезно. What are you doing, Arthur? Артур, что ты делаешь? А ты сам не понимаешь, что я делаю, а? Ты башкой своей подумай, что я могу делать, а? Я собираю деньги, я собираю, блин, драгоценности, которые потом можно продать и заработать неплохие деньги. Если вам что-то чуваки не нравится, идите нахуй, у меня всего 202 бакса. О, еще один, отлично. Но здесь, в этой зоне все. У этого, по-моему, ни хрена не оказалось, блядь. Это бомж оказался. Ладно. Hey! What are you all doing? А где бы его пристрелили? Arthur! You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper I can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all missed me a lot. But fear not, the joy's back in your lives now. Отлично, отлично. Что у нас там интересно говорят нам, рассказывают? Вау, томагавк! Чуваки, которые, помните, в GTA 5 давали? Вот он, томагавк! Обычно томагавк с легковесной деревянной рукоятью и узким лезвием. Это метательное оружие отлично подходит для быстрых атак на расстоянии, а при необходимости его можно использовать в ближнем бою. Этот томагавк можно приобрести у некоторых торговцев, которые не слишком пекутся о своей репутации. Если же вы не хотите каждый раз покупать томагавк заново, не забывайте подбирать его после броска. Воу! Урон неплохой, меткость так себе, дальность, ну я бы не сказал, что офигенная. Рейтинг любимого оружия 12,64, меткость 0%, убийств 0, выстрелов в голову пока 0. Все. Но, парни, это, блин, офигенно. Нам дали томагавк. У нас есть еще одно задание.
которая находится... Вау, черти знает где, аж вот здесь вот. Ну да. Награда за нас 245 баксов. Так, что мы делаем дальше? И я, в принципе, даже не знаю, что делать дальше. Я предлагаю вообще на этой ноте прекрасно заканчивать. Здесь мы сейчас обыщем чего-нибудь, кого-нибудь. Блин, не знаю. Да, на этом, я думаю, наверное, мы будем заканчивать. В следующей серии мы продолжим прохождение. Именно это сюжетного режима. Я пока в онлайн не особо лезу, пока не научился стрелять, убивать с лошади, потому что это основное. У нас маленькая проблемка. Мы в розыске. Собрал все лесенки. Так, здесь у нас где-то еще один убитый, и сейчас даже не один еще. Где-то здесь. Где он? Вот он должен. Да, мы их разбирали, неизвестный подозреваемый. Ну, понятное дело. Здесь нас сейчас могут еще и схватить, кстати говоря. О, тихо! Да. Нет, я выжил, я думал, я умер, и на этом, думаю, вообще серия закончится. Но нет. Ребят, серия пока еще немножко продолжается, пока я не ограбил остальных двоих. Троих, еще трое есть. Там еще один внизу. О, валим, пацаны, валим отсюда нахрен. Вот это косяк! Надо свалить отсюда. Стой, да стой, лошадка! А теперь нахрен валим куда-нибудь. Там законники пришли. Вот это косяк, вот эта серия. Ай, ёб твою налево. Лошадка ко мне. Давай, давай, родная, давай. Да, мы сейчас от законников идем, чтобы нас попало, это нас бонусы, потому что, новая тема сейчас была. В следующей серии мы продолжим прохождение Red Dead Redemption 2 сюжетной кампании, тем более, что мы как раз рядом тут. Нас там разыскивают. Здесь как бы недалеко бежать. Ну, ребят, извините, время тоже как бы не резиновое. Ну, продолжим немножко чуть дальше. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.